And hello, and welcome back to the CFS PH Impact 2024 Summer. Ako nga pala si Sneaky, kasama ko si Aaron. And nandito na tayo sa final best of 3 dito sa ating second day of week number 2. Super ahead of schedule, by the way. We are 1 hour and 10 minutes ahead of schedule dito sa oras natin. So matutuwa yung mga ayaw magpuyat dyan dito sa chat to find this last game. But of course, we are gonna have today's matches. And we just had R7 versus SBK for the first one, 2-0 VG for the second one against a medium, 2-0 rin, and R7 Ubek Maniac with a 2-0 for R7. And the final game of the day, pare, Somsri versus Vanguard. Vanguard's second game of the day, pare. Second game na kung saan napaganda rin talaga nung naging performance nila overall on the side of Amelia's Gaming. And now, makikita natin, Somsri yung magiging katapat nila. Magiging factor rin kaya or sagabal sa kanila yung magiging 2-0 sweep na yon, or makukuha ng Somsri yung panalo na yon and mabibreak nila yung win streak na na-establish nung simula nung naging laban ng side ng Vanguard. So let's see kung ano yung mga magiging ups and downs nitong dalawang teams na to. For sure, and it's only been up, honestly, para dito sa Vanguard so far, no, dito sa group stage natin. First place sealed off para sa kanila dito with a 3-0 record, and they could go 4-0 if mapanalo nila yung series na to. However, man, Somsri, it's been a very interesting group stage para sa kanila dito. Not the best start, but really good showing dito sa yesterday's games natin. But we're gonna have the introduction, of course, and mauuna ang Somsri. Ayan, Somsri, we have YF, QRL, OBRS, and XX para sa kanilang lineup. So, napakaganda nung kanilang naging laban dun sa ating nakas nung day number 1. So, definitely, napaka-importante rin itong day number 4 na kung saan may kita ko ulit sila at nandun yung factor na kalaban nila ang side ng Vanguard. Yes, sir. And, shout out to Somsri, man. Very simple names. We had trouble with some names yesterday. Pero yun nga, we're gonna have the second lineup. And of course, we're all too familiar with Vanguard. And it's the exact same 5-man na makikita natin galing kanina. It's Tetsu, CLD, FallX, Aiden, at CPEM. Definitely, wala na tayong masasabi pa kundi etong lima na ito, especially FallX, ibang klase. Yung naging performance nila overall simula nung ating laban up against the side of AL, and now ngayon Somsri yung magiging kalaban nila. Isa rin ba sa factor na mahihirapan sila pag against sa Somsri, or parehas lang yung magiging result na they have the upper hand, na katulad yan na sinabi mo, hindi pa sila natatalo or hindi pa sila nagkakaroon ng downside in terms of their gameplay? For sure. Vanguard, any team has yet to take down ang team na to. They're very confident, no? Full confidence talaga kahit anong laruan na nakikita natin from their side. So we're gonna see the map dito, of course. Wouldn't be surprised if Ankara is gonna be pulled out again para sa Vanguard. And Somsri, I can send support siguro para sa kanila dito. Black Widow. Looking at... Damn, Ayan. really? Black Widow, Ankara, Mexico, Port. So, ayan, compound. I'm not sure about yung Black Widow, man. I'ma be real with you, Aaron. We know what happened earlier nung nag-Black Widow yung isang team against itong VG, and it didn't work out. But, I mean, it's Somsri, man. It's a different team. Week 2, they came in dito sa kanilang first na series, and they actually beat itong HGT in a 2-1 in a 3-map banger in yesterday's games. Somsri won yung kanilang not sub-base, Black Widow na map, which is the third one, 10-6 against itong HGT, which is a very formidable team. But, this is a new and improved Somsri, no? Very stark difference na nakita natin ng week 1. They're playing a lot better. Papasok dito ng week 2. And looking forward nga kung isa rin ba talaga to sa strategy on the side of Somsri. Knowing na, ayan nga, katulad nga kanina, the side of AL na nakalaban nila between the side of DG, na pinili rin talaga yung Black Widow na hindi gaano nag-workout sa kanila. And FallX, isa sa mga player na kailangan nila natin look forward into this map, na ibang klase rin talaga itong player na ito, na siya na ang bahala, pero syempre nandun pa rin yung 4 na members nila na mas magsusupport sa kanila
BEM and CLD combination kanina, ibang klase yung kanilang pinakitang clutches. For sure. And it's multiple players no being the factor dito ng Vanguard. You do have yun nga, Fall X being the constant aggressive force para sa kanila dito. CLD at si Bem being a great support system para dito kay Fall X, enabling him to just be as aggressive as possible. You know, play naturally no para dito kay Fall X sa pagiging aggressive niya. And Tetsu, get him some important franks gamit yung kanyang sniper dito on the backline. And Aiden being more of the lurk style para sa kanyang team, you know, always popping out in corners na hindi in-expect na kalaban niya. Pero para naman dito sa Somsri, no, YF, of course, stellar sniper para sa kanyang team. OB played really well nung isang araw as well. XX always a guy that you expect to pop off para dito sa side ng Somsri. So, I did say earlier no that this is the series na I'm most excited about kasi feeling ko ito yung pinaka-close sa lahat ng series natin dito. Okay, so napakagandang na-point out mo ngayon. So, I'm expecting if magiging close out man itong map number 1. So, may possibility into the game number 2 or map number 2, mas maging close rin yan and possible na pa-push forward pa into the map number 3. So, looking forward para dito sa dalawang teams natin. But for now, napaka-interesting rin talaga kung paano nga at bakit kaya pinili yung Black Widow on the side of Somsri team. And alam naman natin nung series number 1 na napakaganda rin talaga ng performance ng VG at on point yung kanilang mga shot calls and yung kanilang nagiging decision making inside this map. And yun nga, this is a map that is perfect for a player like itong si Follex. No? Nakita natin kanina, he was just constantly pushing itong HM, constantly pressuring ang pace ng kalaban. And so it's not a comfortable time para dito sa snipers ng mga nakalaban ng VG so far dito sa ating Black Widow to be specific, no? And pag mag-a-attempt sila pumasok ng site, you have to deal with either dito kay CLT or kay BEM being really good anchors. And kung hindi din sila mahanap agad, there is Aiden in the backline looking for an opportunity para makakuha ng mga flank kill. There's a lot of things na kailangan mong isipin kung kayo yung nasa Somsri ngayon. And Somsri, it has to be all 5 players on point para sa kanila dito. Walang mahuhuli dapat dito sa kanilang squad. We already know na QRL is gonna be the guy fragging. He's always consistent dito sa side ng Somsri, and that just goes with the experience no of having played international, of having played prior tournaments already, and ngayon he's gonna try and see if he can spread that experience with his teammates dito sa side ng Somsri. And YF, yun lang, the ultimate jinx sa start ng game. QRL though, nakuha niya si Tetsu dito, and QRL also known for his sniping as well, so let's not doubt the guy. Yeah, definitely good start para dito sa side ng SR, and Somsri gustong-gusto agad nila yan. Pero ang downfall kasi, YF rin yung naging trade-off. So, para naging pantay lang rin kung iisipin in terms of numbers. So, both teams, nandun pa rin naman yung magandang matchup nila. Pero, walang masyadong presence na binibigay ngayon. And then, ang pag-push out ng mga players on the side of VG, trying to go in. Pero syempre, that double sniper setup. OB ngayon, makakuha ng kill up against the side of Aiden. Pero hindi nila makita dun sa may box area na etong si XX nandun na nakalocate. Uy, yun lang. Nakita na. Pero careful pa rin sila. Alam yata nilang may presence na pwedeng lumabas dito sa doors, and Follex, ayan na naman siya. The tap dito sa kanyang AK. OB getting si Follex, who was already low from the prior fights with the HE. BEM nakakross na papasok ng site, pero kaya niya bang i-defend habang nagpa-plant? CLD and BEM, the exit connection once again coming in clutch para sa side ng VG. They came out dito sa B site with a 3v4, tapos naging 2v1 pa nga pare. Ito yung sinasabi ko sa VG. No matter what the numbers are, they're still so dangerous pare as a team. Katulad yan, ganun lang linisin ng mga players on the side of Vanguard. And looking at it, yes, nandun yung first engagement na nawala itong si Tetsu, pero trading the side of YF, naging even yon. And once again, Vanguard creating a space to secure the map or round number 1 para sa kanila. And LA naman yung target dito ng Vanguard. XX at si RS nandito sa short side, pero i-aatake rin to ng Vanguard squad. So it's an A-split. Pretty standard na A-take na pwede natin tawagin dito. CLD nakuha na nga si XX. RS could be up next. RS getting absolutely pelted ng dalawang M4 dito sa short. And YFRS, yun lang yung sagot nila. 2 kills against 3. And Tetsu taking down ang main sniper ng Somsri.
At si OB na lang natitira. Tignan mo si Follex, naghahanap na agad ng mapapatay dito, but he's gonna pay with his life dahil sa kanyang over-aggression. Tetsu, low HP. Kailangan nila kumalmamin. Medyo iriripik pa ata ni Tetsu, but right now, pumunta na lang dun sa may short. Pero there's gonna be a good advantage on the side of Vanguard. Pero unfortunately, nawala agad ito si CLD. Oh, needs to hide, pero doon pa rin naman yung grenade. Tatama nga ba? But Malayo, unfortunately, tumama. Tetsu ngayon, 6, pinupush 5, out agad. 4, Ito na nga ba yung 3, pinaka-perfect 2, time? no time. Enough nga ba? At No mukhang time. hindi na. No time for the Somsri side para mag-defuse dito. VG with a hot start 2-0. And this is what we expect galing dito sa VG, no? Fast start. Pag nakakuha sila ng fast start, they're just gonna keep on going faster dito sa laruan natin. And it's a spread dito sa mapa natin. Tamang play for picks lang. OB, makukuha si Aiden. Tetsu nakuha si RS dito sa short. Pero nag-push na ng mid dito yung Somsri. Fall X nakuha na si QRL. XX with 1 in return. So 2-4-2 yung nakikita natin so far dito sa mapa natin. Short control para sa Somsri. Pero ine-expect na siya dito. Tetsu spotting the short player. And pwede nila i-trap yung short player since meron pang tao dito sa Cat B. Pero gagawin na lang dito ng Somsri. They're gonna back it up all the way back. Pero gusto pang lumaban dito ni XX at nakuha niya si Ben. Pero nahulog siya kay CLD at the same time. Lumalaban pa rin dito sa middle. No sights involved at all. It's straight up shooting dito sa door. Oh! And Tetsu getting si YF. Why would you repeat yung frames? That's the question, pare. Challenge pa itong si Tetsu. But unfortunately, alam ni Tetsu yung pag-hold nung angle na yon. And definitely, one of the players na kailangan i-look forward ngayon ng Somsri. Pero andun na yung footsteps na alam or naririnig rin kahit papano. But for now, mali ata yung tinitignan dito ni OB. Pero mukhang saan kaya pupunta? CLD with a good information. Nagbigay na yung informasyon na pwede sila pumasok sa B. So medyo delikado ngayon si OB kung paano niya papasukin at kukunin itong retake. Especially naka-sniper pa dito si Tetsu, no? So pwede siya magstay sa loob ng window and peek itong stage to get that early information na walang tao dito sa labas. House B ang target ni OB dito as that entrance papasok ng B site. Pero pwedeng tumalon dito si Tetsu sa taas ng window in that very tiny opening. At si CLD, tamang passive play lang dito sa may metal box. OB gonna peek first and lumipad siya papunta sa crosshair ni CLD. And Vanguard with a 3-0 start dito sa game natin. Medyo maganda yung nagiging simula on the side of Vanguard. Pero not like kanina na napakabilis rin na nagiging transition nila kada round. But right now, Somsri, kailangan nilang mas makapag-provide ng enough pick-off. Katulad niyan, QRL and Paul X. YF pa rin with a good exchange. And now, both members ngayon na nakita natin, ang ganda na nakikita natin on the side of YF, kayang-kaya niya rin naman gawin yung sniper role or kaya niya i-fill up yung naging role dito ni QRL nang nawala siya. So, 3 versus 2 or 4 versus 2 agad. Napakabilis. YF, alam niya bang papasok na dito si Bem sa B site? Mukhang hindi. He did miss the opportunity habang nakakross pa sila dito. Nasa B pa yung C4 and meron nang nakadaan ng short. So XX, kailangan niya yata mapatay dito si Bem for the full trap to happen. RS, kitang-kita dito sa door. And Tetsu, separating yung depensa natin. And akala nila lalabas sa A site. Pero tignan mo si Bem, pasok na dito sa B. Pero gagawin yata ni XX. He's gonna try to trap yung long player dito. Pero spotted na agad yung nasa stage. YF is gonna go down. And ayan na nga, a repeat situation para sa atin dito. The numbers are down para sa VG and it somehow ends up as a 2v1. And XX na dito na sa may waters. Kita niya naman yung C4. So i-hold na lang yan for now. Pero Bem, I think meron siyang rough idea na naandito na si XX sa waters. Napaka-importante sa lahat for the side of VG na double pick nila ito. But andun pa rin naman yung situation na pwedeng mapanalo ito ni XX once na ma-spray transfer niya yung pick-off na to. But right now, XX, may kita nga natin doon sa way waters, hindi ata nila na Chinek? tao na maayos, pero yun na nga, dalawa sila babaril. Ganda nun para sa side ng Vanguard. I mean, yung corner na yun, man, hindi ka nakatago all the way. So, I mean, it's a good attempt of an off angle galing dito kay XX, pero pag once na nakaswing na dito sa bridge yung mga players, you are caught in 4K. So Waters, parang si Tetsu
sa may safe zone. Gusto niyang bumaba pero YF hindi niya pinayagan. Binigyan na magandang, muna eh. Tahimik ka muna dyan. Pero sabi nga ni Aiden and Folex and Bem once again, napakabilis agad nung magandang revenge fight. Knowing QRL, pag na-pick off yung kanyang kampe, pwede agad makasagot itong side ng Vanguard. But right now, 2 versus 2 situation, YF and OV, kukuha nga ba ng magandang clutch? Ang ganda na spot ng VG as well. Buhay pa si CLD, so anchoring is on their side. 20 seconds na lang yung bomba dito at kailangan mag-speed up ng Somsri ng kanilang pagpasok ng site. And all the angles are covered. Para dito sa side ng VG, Aiden nasa metal box. He can just play that one very safely. 8 seconds na lang natitira. CLD nakuha na ng kill. OB right in front and CLD through the box. Dito sa window A, getting the kill. VG with a 5-0. And alam mo na bakit, Aaron? Why? I was scared. Black Widow lumabas as map 1 para sa Somsri. Ibang klase talaga yon dahil knowing that the side of CLD, ibang klase yung mga pinapakita niya mga clutches. And now, DG, consistent sa mga napapanalo nila. Makakuha nga ba sila dito na 9-0 or Somsri? Ito na kaya yung magandang revenge win nila for their first round win at this point. Pero YF nakakakuha naman siya ng mga pick-offs dito from individual players. It's just that once na naka-pick-off dito yung Somsri, there's another side of the map na nagpupush na para sa side ng VG. Very fast in terms of action. Ang Vanguard squad natin, RS spotted dito sa short pero na-spot agad dito si FallX before the entry even happens. Aiden, gusto niyang tulungan yung nasa short. CLD in the long side. XX nakuha na rin si Aiden. So it's a 2v4, a 2v5. Low yung dalawang players dito ng Somsri. And CLD na lang natitira dito sa round natin. I don't think it's gonna be a win unless CLD hits all the shots. Crucial one to. Pero medyo maganda yung pag-smoke dun sa area na yun to cover up the gap. Pero syempre once na makita pa rin itong pangalan ni CLD. Pero OB ngayon, nandun sa may likuran ng QRL. And there we have it. Naramdaman yan ng Somsri na kaya pa rin talaga nila makahabol so far. At let's see kung makakuha nga ba sila ng 4 points dito para sa ating first half or hanggang dito na nga lang ba. OB being very aggressive para kunin ang House B angle pero Folex pinush na agad and the immediate trade coming out galing dito sa Vanguard. B-site pa ang gusto nilang kunin. YF getting si Aiden. Bem mahuhulog dahil sa grenade. RS aware na pwede pang lumabas si Tetsu dito sa LA so hindi pa siya nagpapakita dito. Pero RS mahuhulog sa sniper ni Tetsu. C4 na sa kabilang side ng mapa. Madami pa namang oras, men. So, pwede nang ilaro yung round dito. Kailangan rin talaga nilang magkaroon ng magandang adjustment. And again, napakaganda ng ginawa nila to cover all the gaps. And still, both teams, nakikita nga natin na maganda yung paglinis nila dun sa area na yon, sa play na yon. Knowing daw, Somsri, nakakuha ulit sila ng magandang panalo. Pero ngayong round na ito, parang mas nagiging maganda yung aggressiveness ng mga players ngayon ng Vanguard. Yeah, YF getting picked off early. Tetsu on fire dito sa sniper sa round natin. CLD nahanap dito sa long A and magba-back off na lang dito yung Somsri. They don't want to overextend para sa RS ng kalaban. Pero VG yung may upper hand dito. B-site is wide open. And once na ipasok na dito ng VG ang B, they're gonna realize how free it is. Pero FallX naghahanap pa rin ng kill. OB, mahuhulog. RS at XX na lang natitira. LA ang kanilang ino-occupy dito. Pero na-realize na ng Vanguard na libreng-libre ang B-site. And doon na lang bababa yung C4. Ayun lang. And now, 4 versus 2. Upper hand yan on the side of Vanguard. Bem and the rest of the squad ngayon ng kanilang team. Folex makakuha ng kill dun kay XX. Pero andun pa rin si RS. Gumagawa ng magandang himala para sa kanila. And now Tetsu dun sa may gitna. May kita nga ba yung first contact pero hindi nagko-connect yung mga shots niya. Kailangan niya mag-adjust ngayon pero kailangan rin mag-reload so far ni RS. Ang daming mga bala ang kanyang ginawa. Pero Tetsu, nakuha niya ngayon. 17 seconds to retake this. Pero Bem, mukhang binibait out lang ata. 10 seconds. Wow. Kaso, nakaplan para kay Bem eh. Yup. Kaya ata. No way. Oh, the speed kit! Ayun lang.
I've fallen victim to that too, man. Huwag ka mag-alala, Boss Bem. Sometimes you just gotta hold the defuse dito na C4 and all of a sudden na-cut yung lead dito na VG from a 5-0 to a 5-3 scoreline. And VG, nagising ba sila dun? Sa round na yun, they're like, okay, we gotta lock in, man. Nilinis lang talaga nila yung spot na yon for their team. And so far, good adjustment for this final round ng ating first half. Oh no, full LA X. na naman. Nakuha agad. Bem na rin. Nandun yung pagsagot nila. Pero RS, medyo alanganin yung spot niya to take cover dun sa mga players pa rin. Pero QRL dun sa may window side, napakaganda ng coverage. Pero si Tetsu, trying to equalize and trying to have this advantage. 3 versus 2 situation para sa ngayon. Yeah, QRL, naka-sniper. We know he's capable ng pagka-snipe as well. Bem mahuhulog sa AWM ni QRL. Window A needs to be occupied. Pero kailangan din may lumabas ng short. QRL gonna decide to go the long way round. Pero sa baba na lang yata sila dadaan. Tetsu spotted sa short. Pero Aiden kitang-kita dito sa slope ang dalawang players na nasa baba. Tetsu with all the information. All he has to do is play bomb. Play it safe. Obi though, kailangan niya mag-push dito. Nasa left na, nasa right. Tetsu, siya pa kayo mahuhulog. And parang walang nangyari dito sa first half natin. 5-4. Ayun nga. Katulad nga na sinabi ko, once the side of Somsri makuha nga talaga yung advantage na yun. And again, parang napapansin ko rin, if the side of Vanguard, pag nakuha ng kabilang team or yung kalaban nila yung round na yun, I think parang dun sila nawawala ng momentum kasi looking forward rin talaga kung paano nila didiskartihan etong B-side kasi 3 agad yung nakabantay dito. And it goes quiet. Para sa Somsri, can't blame them. Gusto nila i-slow down yung pace ng laro na to as VG has been playing it a bit too fast. Pero YF, nakuha na agad si Aiden. That's the lurk down para sa VG. Pero OP, nahuli na rin si CLD dito. So mid is available para sa Somsri. Multiple points of attack pwede nilang gawin dito sa B-site but instead iikot na sila pabalik ng A. Pero si Fallex yung nakabantay dito so they have to be careful. Headshots, good fly dito sa A-site and they need to kill him immediately dito. Napaka-importante to sa lahat para sa kanila. Pero ngayon kasi looking at it, Vanguard, medyo nagiging alanganin yung kanilang depensa dahil the side of Somsri. Pero Ayun na yung sinasabi ko. Fallex with that collateral damage na pinakita niya. Pero unfortunately, napakaganda pa rin yon for the side of Somsri. Okay, Somsri. I like na hindi nila nilalaro yung pacing dito ng Vanguard, instead just playing their own game. And let's see, 5-5, nakapantay na sila dito. In very fast fashion, B-site na naman ang gusto nilang kunin, or at least just the B-bridge. Last time kinuha nila to, they actually transitioned pabalik ng A-site. Pero Vanguard, now they're gonna be locked in for sure kasi nakapantay na yung kakampi dito. Nakapantay na ang kalaban, Somsri. Still quite a close game, pare. Napakadami ng kailangan iwasan. Then for sure, kung ikaw ang side ng Vanguard, medyo kinakabahan sila so far kasi knowing na 5-0 to kanina and parang sa iglap lang na yon na biglang tayo ngayon yung ating laban. So dikit yung laban natin, parehas 5-5 pero ngayon ano kaya yung magiging aksyon on the side of Somsri? Dahan-dahan nilang gagapanin itong short. Pero ano ba yung babantayan nila? Tamang hold lang. Yung VG at the moment, very disciplined kumpara sa mga ibang rounds nila. Aiden with 1 frag so far dito sa laruan natin. Can get more possibly dito sa depensa pero naririnig na nila na dumadaan ng short dito yung Somsri. Tetsu not getting the second shot. QRL with the quick trade. CLD kailangan nilang umaksyon dito sa mid para umakyat ng short pero YF kitang-kita na meron nang nagpa-flank dito sa short side. CLD getting si YF. C4 down for the side of Somsri. Madedelay ang kanilang push and because of that, Vanguard has time to react, has time to rotate. And Vanguard takes down yung short push ng Somsri. Good instinct para sa kanilang team na nalaman agad nila yung pwedeng quick adjustment dun sa mga past few rounds na hindi sila nakagalaw. Pero ngayon kasi napapansin natin, Vanguard, yes, kahit pa paano nakakuha sila ng magandang play. Pero pag nasira ulit to ng Somsri,
mas papabor, I think, para sa Somsri to. Yeah. Somsri, yeah, taking their sweet time. RS, yeah, yun nga, magda-dead round. Yeah, RS was not moving, so we're just gonna do a little quick reset. Vanguard pa rin ang nasa lead dito sa ating second half with 6 and 5. Somsri right behind them though. Hindi ganun kalayo yung lead dito ng Vanguard dito sa ating first game of the last series. So, definitely, kaya pa nilang bumalik sa game na to. Mm, For now, ang nagiging condition pa rin kasi dito is never pa nag-take lead ang side ng Somsri for this map number 1. So once na makakuha sila ng magandang lead, for sure Vanguard magkakaroon sila ng struggle. Yeah, Vanguard playing a lot more careful. Mas nire-respeto na nila ang Somsri because of that slight comeback na nakita natin dito sa first half. Flash dito sa B-site pero wala pa naman pumapasok. Isa pa lang and it is only si QRL testing the waters dito sa B-site. Ano nga ba yung gagawin? QRL. Oh my yun lang! Ready si Folex eh. Dadagdag pa ba yung mga headshot kills na kukunin niya? OB ngayon trying to cross dun sa crosser. Pero Folex ngayon, once again, with a good trade on the side of CLD. Pero dun sa may stairs area, makakuha nga na magandang trade. Pero QRL! Ibang klase itong player na to. Nakapag-adjust siya kahit papano from sniper to rifle or AK dun sa ginamit niya na yun. Now, dikit ulit yung laban. Yep, yung late lurk galing kay QRL coming in from the B house. Pinasok na lang yung mid instead. And very nice timing para kay QRL doon. BG was staring dito sa LA considering doon na lahat ng halos na lahat ng members dito ng Somsri but they forgot to keep track of the lurking player. So 6-6 Somsri, pinantayan na nila pero kaya ba nilang kubuhan ng lead? That is the question. Biggest question, biggest threat trend para sa kanila. So, ano yung answer na pwedeng mangyari dito para sa dalawang teams natin? Kasi, at the side of Somsri, maging tama nga man yung aking magiging prediction dito or yung maging pattern ng ating laban. Kung Somsri man ang mag-lead dito, I think pwede nila mapagpatuloy yung lead na yon to clear out this Black Widow map. So, naging big question to sa atin dun sa map dito kung bakit nga nila pinili. Pero ngayon, mas nagiging maganda yung resulta dahil ito yung purpose nila for the side of Vanguard. Katulad dito sa RS. Nakuha nga niya itong si Polex and them once again with a good trade. Maganda pa rin naman yung nagiging sagot ng Vanguard. Yeah, 1 for 1. Bem, low HP pero pwede naman siya makisama dito sa B-site para tumulong. Nade is gonna fail. Tetsu nakuha na nga si YF. That's a big pick-off. Wala na yung sniper dito ng Somsri. So it's up to OBRS at kay QRL para makahanap ng opportunity na maibaba ang C4. Pero meron ng onting clue yung Vanguard dito kung saan pa talaga papunta ang Somsri na squad. B-site looks like it's prime and ready to go. BRM nandito lang sa gilid waiting sa metal box sa kahit anong player na bababa. Abangan nga ba nila pero definitely once
that the side of Somsri mag-overcommit sila, medyo mag-fall low rin yung kanilang percentage to clear this round. Napaka-crucial to for the both teams. Pero kung ikaw ang side ng Somsri, kailangan mo na gumawa ng magandang plano kasi time is taking on to their team kasi 23 seconds, kailangan pa rin naman nila i-plan pero walang nakapag-clear out agad dun dahil QRL and RS with a good exchange. Ngayon Tetsu na lang matitira up against the side of RS and QRL. Winnable kaya to para sa kanya? Opportunity para sa Somsri na kunin yung lead. And tignan mo naman yung Somsri, hindi sila gumagalaw, disiplina lang, pero nakita yung baril ni RS. Kaya na bang tsempuhin yung wallbang dito? Tetsu, forward, tunnel vision dito kay RS and 7-6. Somsri now with the lead dito sa Black Widow. And VG, all of a sudden, the slower tempo dito sa laro natin is really messing up yung kanilang gameplay, man. Napakaganda rin na technique yun. Hindi ko alam kung sinadya pero ngayon kasi Fall X, medyo napaganda ata yung kwento ng kanilang team. But unfortunately, medyo napainit ang mga team ng Somsri. Maganda yung execution nila for the second half. And for their momentum, mas napahold ngayon nila yung number advantage na meron sila. Yep, pero CLD, short side, QRL spotted, OB going down, pero QRL nakatago dito sa pillar the entire time. C4, nakababa dito sa A pero hindi pa nakaplant, hindi pa nakatype yung numbers. YF na mismo tatapos ng round dito kay Bemen. 8-6 para sa Somsri. And I like the way na kina-counter nila si Fall X dito na dikit-dikit na sila maglalaro. And the trade frags are worth it every single time. Tama yan kasi ayun lang rin talaga yung magiging weakness point dito ni Fall X. Kasi mas gusto ni Fall X na makakuha siya ng maraming frag before that transition na nakikita natin sa bawat round na yon. But right now, OB with a good initiate sana. Kaso si Tetsu, nabigyan agad. And now, daming mga utilities na nabigay at napakalalim na rin ni Bem ngayon dito sa may B-side. Can't really blame itong Vanguard for going aggressive dito sa B-side. One way to stop a push, kagaya na nakita natin kanina sa Somsri, is to reduce their numbers one by one, and din yung usually na gusto mangyari dito ng Vanguard. That's why they are a bit weak pagdating nga sa pagdepensa ng 5-man push. Pero kalma lang muna yung Somsri dito. They can still definitely win the round. YF, bawas na agad dito. Hindi nila napansin si Tetsu na nasa door. Nade is gonna go through. CLD, Tetsu, nagkasabay-sabay na yung pick nila lahat dito. Aiden, Peaky sa short. Only XX getting the kill. And 8-7, Vanguard. 1 point na lang, kaya nilang i-tie up dito yung Somsri. And they need to get this round para ma-prevent ang map point and overtime point potentially para dito sa Somsri. Pero the double nade kay CLD. Paglabas na ng house speed, they already lose one of their anchors dito sa B-site. Someone needs to play a bit risky here para sa side ng VG in order to equalize yung numbers nila, pare. Gusto sana ulitin ng Vanguard yung pag-map control or yung pag-penetrate ng position. But right now, Brem and all the members right now ni Tetsu and Polex, nagpo-pull off na naman ng magandang himala. And a crucial pick-off from the side of Polex. 3K ngayon para sa kanyang pangalan. And YF also trying to pick out Tetsu. Pero sabi ni Tetsu, kami na muna. Napakabilis na transition na round na yun so far for this map. Yep, parang sinabi ni Vanguard dito, okay, pwede kayo mag 5-man sa isang side ng mapa but we are gonna greet you at the door. Granted, nakuha nga nila si CLD dito pero the rest of the squad acting very quickly dito sa laruan natin. Bem just standing out in the open. CLD having to defend on his own dito sa B-side. Nakuha siya ng tatlo! Tetsu! Nakuha na si QRL. No more lurk presence para sa side ng Somsri. And Somsri, the dream of getting match point, snatched away in a span of 20 seconds, Aaron. And YF na lang natitira on that sniper. Nasa kanya yung C4. It's still winnable pero this situation is not looking likely para sa kanya dito. Oh no, napakahirap nun at nagulat din ako dun sa angle ni CLD na grabe, 3 members from the side of Somsri. Ni isa dun walang nakakuha ng kill on the side of CLD. But right now, nakikita natin yung presence ni YF. Mukhang i-commit niya kaya ito. Andun yung information na pwedeng niya makita agad itong si Aiden. Pero kailangan maging ready rin dito ng CLD. Kasi pwede agad makuha yung kill. But unfortunately, VG, Vanguard, map point ngayon para sa kanila. Yep, great recovery galing dito sa Vanguard.
Now they're starting to take the game seriously dito sa Black Widow, and the last round, possibly para dito sa Vanguard. Somsri, possible overtime point yung makikita natin dito. And it's another B-take na gusto nilang kunin ulit, pero napaka-solid ng depensa ng Vanguard dito sa B-site with CLD and Bem playing on the exact same side. Fall X wanting to go a bit aggressive dito sa short para makatulong dito sa bridge fight. Pero kalmado lang muna yung Somsri. They know if they slow the pace down, mas malaki yung chances nila dito. Slow and steady, kailangan play for picks muna, maghihintay sa mga errors na pwedeng gawin ng Vanguard. Pero kung ikaw ang Vanguard ngayon, parang nakikita mo yung placement ngayon ni Polex. Hindi na siya masyado nag-overextend sa map, pero hinihintay niya na lang din kung sino yung pupunta sa kanya. Yeah. Kailangan niya maging careful though. I mean, yun nga si YF nandito na sa long Tetsu. Oh, he's not there. Never mind. It was just the X-ray. Nabait pala tayo doon. Pero Fall X naandito sa short side. I'm glad na hindi na ino-overpeak yung window kasi may onting gap that you can actually see galing dito sa safe zone sa position na yan. Pero Fall X, he's gonna get the 2 taps para. Wow. He is not done at all. OB at QRL na wala. YFXX at RS, silang tatlo na lang ang pwede sumalba sa game ng Somsri. Dito sa Black Widow, train is gonna be fully peaked dito ni Tetsu. The jumping shot kay YF. XX is down as well. Tetsu, inubos na ka ang Somsri. And with the help of Fall X pare, the 2-man play. And 10-8, Somsri, they almost had it. Nasa kamay na nila yung laro. Pero Vanguard, they locked in for the last 4 rounds and nakuha nila ang every single one. Napakaganda nung highlight kills on the side of Polex and Tetsu with that sniper shots na napakaganda. Jump pick, creating a space dun sa 2K na nakuha niya at na-clean up lang din ni Polex with that 3K. Dalawang members lang ang kinailangan nila dun sa A side na kinlear out agad nila yung mga members on the side of Somsri. Pero nakita pa rin natin that the side of Somsri, never sila sumuko dun sa mga initiate fights na gusto nilang establish. But unfortunately, once the side of DG na control yung laban na yon, ibang klase yung comeback potential. For sure, Somsri, they had it in the bag pare, nabagalan na nila yung pacing and nabagalan na nila ang laro. VG was uncomfortable at one point dito sa mapa natin and Somsri got so close to the mark pare. Pero at the end of the day, the execution was just better. Galing sa side ng Vanguard dito. Genius position. Galing kay Fall X to stay dito sa short to get that 2 taps. Tetsu holding really well dito sa A side in that last round. And it was just quite the back and forth. Pero yun nga, at the end of the day, Vanguard pa rin yung panalo dito sa first map, man. Kala natin nandun talaga yung puso at tiwala on the side of Somsri. But unfortunately, Vanguard, naranasan na kasi nila yan kanina. They have that series win up against the side of AL. Pero ngayon, titignan natin yung highlights na itong dalawang teams na to. Kung paano nga ba na-workout yung panalo with a huge comeback na sana on the side of Somsri. Grabe. It was quite a back and forth, no? I mean, 5 rounds to start things off. And then, SR na-come back kahit paano dito sa game natin. And it just goes to show, no, that even Somsri, a team na most people would doubt that can get some rounds against itong Vanguard, kaya nila makisabay. And yung sinabi ko nga kanina, no one is truly number 1 dito sa ating group stage. Pero Vanguard, they really want to take that top spot after yung end ng game natin. And Somsri is still doable para sa kanila dito. In all honesty, they played super well dito sa Black Widow. Pero I don't know if that translates sa second map natin, pare. Knowing the side of Somsri, kailangan nilang bumawi. Knowing na eto nga yung Black Widow, sila yung pumili nitong map na to. Pero ayun yung advantage na sana dapat kinuha nila yung panalo. But well, napakaganda pa rin ang naging performance nila and looking forward into the map number 2 na ang side naman ng Vanguard ang pumili. So, makikita na natin yung similar pattern na nangyari kanina ng series number 1. Pero eto kasing serye na ito or yung map na ito on the Black Widow up against the side of Somsri, mas iba yung naging story pero mas pinahirapan din yung naging performance dito and yung win on the side of Vanguard. For sure. Vanguard had a hard time, man. Yun nga, they were struggling. They were definitely
not getting yung situations na gusto nila dito sa mapa from time to time. But then, yun nga, they kind of figured it out. CLD, after yung kanyang highlight play, it was just a different story right after that na, okay, we are locked in, kaya na natin bumalik dito sa game, and we just finish it off. I mean, Fallex, that last round din galing sa kanya, men, despite him having a lot of mistakes dito sa mapa na to. It really is disappointing na para dito kay Somsri. Na-figure out na nila kung paano i-counter itong si Fallex, but then they had to deal with the last 4 players. And looking forward para makita at mapag-usapan natin yung set summary for this map number 1 sa Black Widow. There we go. Summary up in our screens. Tetsu, pretty good game galing sa kanya dito. 1.11 kills per round, 1.54 KD. Pero CLD, man. CLD the holder dito sa B-side. Hindi talaga nagpapalagpas ng basta-basta dito, at least not with any trades. And I feel like yun nga, he might deserve yung MVP natin dito sa game in this one. And it would be the first time na dito sa Vanguard na hindi si Fallex yung MVP if ever that does happen. And napakadaming factor din kasi wherein Fallex, ang daming beses na na-shutdown agad siya because of the good communication or good call-outs rin ng Somsri with a good trade-off na hindi nila inaayahan na mag-audition lang basta-basta or on wide pick with a good transition play. Pero syempre, titignan natin kung sino nga ba ang set MVP for this game number 1 or map 1. Walang iba kundi siya pa din, Fallex. Once again. Main character talaga. Main character vibes para dito kay Fallex. Honestly, you could give it to him as well. AP. If hindi nyo alam yung AP, that's kills minus deaths plus headshots. So, definitely, kanyang AP yung nagdala dito, pare. 0.78 headshots per kill. So, guaranteed ka ng isang kill per round at headshot pa yon. And nakita naman natin kung gaano ka-capable ito si Fallex on that AK-47, pare. Ni OB, they were finding some really good kills in and around yung mapa natin. YF was picking off itong si Tetsu over and over again, pero yun nga, you really have to finish it off, and Somsri hindi nila matapos, unfortunately. Napakadaming factors rin talaga na nakita natin for this game. But for now, may kita rin natin yan kung pag hindi man maging dikit itong laban na ito for the side of both teams, either the side of Team VG or Vanguard, sila man yung makakuha ng magandang gap or good lead, I think they can secure this map. Or kung ang side naman Somsri ang makasecure nito, for sure, they have the capacity to push forward sa ating decider map. Pero ngayon, ang kara ngayon, YF and CLD, nagkakitaan doon sa initiate fight na yun. Okay.
I mean, already a pick-off dito kay CLD. It's gonna be a lot easier para i-take itong hotel. And Tetsu nakapasok na ng CA. They need a quick pick-off though. Pabalik nga dito sa side ng Somsri. Someone has to go aggressive and I think in-expect to ng Somsri. That's why they are staying quiet dito sa mapa natin. Expecting one of the Vanguard players na humarap dito sa kanila. Napakadaming factors and right now, Somsri kailangan nila maging play safe kahit paano pa. Kasi pag nakita kasi natin na mas naging pantay yung advantage or yung maging laban with a 4v4 situation, mas mataas rin yung chance na Vanguard mabaliktad pa nila to. Katulad dito, Tetsu eliminating the player we have here on the side of Somsri na si QRL. Na-point out natin yung duelo nila kanina, pero ngayon kasi si QRL sa iba siyang nakafocus. Ooh, pero Tetsu, yun nga, after getting that very nice pick-off, dito pa kay QRL, man, of all people. And Tetsu na naman the re-peak. Dito sa may mid-side, XX nahulog na agad. And OB could be up next. Missed shot galing kay Tetsu, but still, it's more of a winnable situation kumpara kanina. On the CV3, Aiden nakita si OB. That's the C4 down sa TB. Ang layo pa ng mga ibang players dito ng Somsri. YF caught sa second mid. Ako po, RS, kailangan mo na magbigay pa ng magandang adjustment sa mapa. 28 seconds, pero si Bem dun sa may likuran, kailangan niyang tignan dahil andun yung consistent pick-off nila in terms of the headshot kill. Grabe yung on point ngayon so far for the round number 1 ng Vanguard. And Bem, good recovery. Tetsu as well. Aiden with the lurk dito sa CA. Sakto yung pag-angat niya. Meron siya nakitang player dito sa TB. Unfortunate lang para sa Somsri. The one player na nandito sa TB had the C4 and it's out in the open. So easy na yun para sa Vanguard to just guard the rest of yung mapa natin. And another evidence pare, another round na 4v5 yung simula pero Vanguard pa rin yung panalo. And looking at it, parang double sniper setup for the side of QRL and YF. So parang medyo nagiging nagiging passive sila na hold lang tayo ng pwedeng maging flank, hold lang rin tayo ng pwedeng maging initiate fight natin sa mga sides. So either A or B na pwede nila makuha, but unfortunately si Tetsu na naman yung magiging magandang opportunity with that kill, pero QRL mas nakakuha siya ng magandang sagot dun sa pick-off na yon. So again, makikita natin paano yung adjustment ngayon ng Vanguard. Understandable na medyo mabagal yung galawan dito ng Somsri since they're running in double sniper setup. And hindi na pwede pumalit dito si QRL ng baril kasi bumaril na nga siya dito. You can't change bags after a shot has been taken. CLD though, nakuha na si YF. One of the snipers down. QRL could be up next. Ay na yun lang. The aggressive double peek dito sa LA and they keep on going. Of course, Folex. He always re-peeks pare. He has to. OB and RS. Low on HP itong si RS. Pero OB, once na makakuha sila ng dalawa dito, mas mapapaganda pa, pero kailangan nilang tignan itong si CLD sa may likod. Tama sana yung information or yung thoughts dito ni RS or yung kanyang instinct na baka merong lumilikod dito which is CLD, pero ngayon kasi parang pinupuntahan ngayon nila, pero kailangan bilisan ngayon ni CLD dahil enough kaya yung resources dito ni Bem cover this out kasi 3 versus 1. Pero number advantage. Pero CLD doon sa may likuran, mukhang ayun na nga, nakuha nila. Similar sa start na nakita natin dito sa Black Widow. Vanguard always starting things off dito sa mapa natin with a, with the aggression, with the passive, or with, hindi naman passiveness, pero nako-call out nila yung passiveness dito ng Somsri. At the same time, Somsri, they're gonna start increasing the pace. CLD mahuhulog agad dito sa hotel, pero masaspot pa nila na meron pang isang player na naandito sa loob. And that they do. Wala na si Bem. B-side could be wide open, pare. Ako po, yung window side, kailangan rin talaga nila i-clear out. Pero yung IF now. Ako po, Folex. Uy, yun lang, alam nila. Narinig at nabigyan ng information na, yes, kulang na isa doon. Pero si Aiden, mukhang binatuan ng mga flashes. Lahat na binato sa kanya. Makakasurvive pa kaya? But unfortunately, hindi ka talaga makasurvive sa ganun. Puting-puti, panigurado yung screen doon ni Aiden.
And Somsri executing around very well pare. Nakuha nila si Bem, nakuha si CLD. Fallex a bit desperate to get the numbers back in the way dito ng Vanguard. And here we go, Tetsu. 1 for 1, YF nakakuha ng dalawa. Bem at Fallex, mahuhulog agad pero si Obi nawala rin. So it's a 4v3. Tetsu buhay pa naman. He can turn the numbers back in the way dito ng Vanguard pero hindi na yata magiging aggressive sa dito sa A entrance. Instead, merong tao dito sa may CA area natin. And I think that is si CLD. Kung kaya nila mag-crossfire, that could be the numbers going back in the way ng Vanguard. Kaya nagpapapresence dito si Tetsu to divert attention galing dito sa CA. Yup, and now makikita mo rin talaga kung paano nga ba talaga na-divert or na-split into two yung dalawang players ngayon, Aiden and CLD. 4 versus 2 situation, napakadikit na laban to for now. But XX with that good initiate fight and good call para kay QRL na makakuha ngayon siya ng magandang trade. Pero Aiden, dun sa may short area, pero uy, Bawas survive lang. ba ito si YF? Ayun, wala nga. Di niya nakuha yung headshot. Unfortunate. 2-2. Somsri. Ayun na, nakahabol sila maaga pa lang dito sa Ankara. So that's a good sign para sa Somsri na kaya nilang pantayan ng VG dito on their early game. Pero Tetsu, just as aggressive. Hindi talaga pumipigil ang pagka-agresibo ng Vanguard. Face-to-face with the enemy C4 sa gitna ng kawalan ng market. YF nakuha na nga si Ben pero tignan mo nasa yung C4 man. Nasa side na ng Vanguard. All they have to do is stand in front of it pare. Mukhang sure round na nga ba ito on the side of Vanguard kasi QRL as of now kinokontrol lang nila yung laban kanina dun sa past round na yun. Ngayon napakabilis na naging pabor ngayon to on the side of Vanguard. And now C4 maririnig kaya but unfortunately hindi makakasurvive agad dun up against 4 members na nananatili on the side of Vanguard. So back and forth game para sa dalawang teams. Parang similar to na naging pattern dun sa ating naging first half pero mas naging dikit so far ang nagiging score. Ayun na nga, CLD learning his lesson pare. Hindi na siya magkocross galing sa B-Bridge. Instead, he's just gonna cover itong high mid. Bag-LA push actually itong Vanguard and they are looking to get some early pickoffs off pero QRL na discover agad si Bem dito pero Tetsu in a really nice position. Ulo lang yung kita doon pero hindi na i-repeak. Only a no-scope attempt. And nakabantay pa rin dito si YF just in case Fallex gets a bit frisky. Pero Tetsu nakuha na nga si Obi dito. Full on push going in dito sa LA. Pero Aiden with the 2K bumabawi dahil dun sa Black Widow. And Aiden with the 3K. Nako po, inubos na dito ang Somsri bago pa sila makakome up with a game plan. And YF na lang natitira on that sniper dito sa Arco. What can he do? YF, titingin pa ba siya dito? At ayun na nga, mukhang Aiden with the 4K. Easy pick off, easy trade off. They have the lead, 4-2 score. At mukhang nagsisimula na ngayon na mas uminit pa yung mga potential fight ng Vanguard. And as of now, medyo napastop ata yung momentum para sa side ng Somsri. And yun na nga, YF expecting na si CLD to play that close position dito sa hotel. And you can't really blame him, no? CLD always in the right position pero lagi siya napipick off at the same time dito ni YF. Pero Tetsu, suking-suki niya na dito ang CA pare. Always getting a pick off sa mga players na dumadaan ng bypass and or Arco and or mid. So, let's see what it can do. Pero VG still with a 2-point lead. They can play a bit risky dito sa round na to. Sa risky nga na nakikita natin yan, medyo nagiging mahirap para sa kanila because of the 1-for-1 trade. And once nag-open pa rin itong si Fallex and CLD also creating a space para sa kanilang team. But unfortunately, Aiden ngayon na shutdown with a huge kill na nakuha dito ni Waya. Pero doon sa may likod, Fallex medyo naipit agad itong si XX pero nakuha niya yung kill on the side of CLD. Ben ngayon and Fallex. Makikita natin kung sasapat nga ba yung duo dito ni XX and YF. Yep, 2v2. Even Steven dito sa dalawang team natin. XX on half HP. Fallex, punong-puno pa naman yung buhay niya dito so he can take a few bullets. Pero tamang passive muna dito yung Somsri. Ayaw nila magpakita ng information just yet. And hindi pa secured yung daan ni XX pabalik dito kay YF. So, hindi pa talaga sure kung
makakabalik siya na maayos dito. He's got to have his gun out. Bem, humahabol na dito sa second mid. Pero si Volx na mismo yung pumatay kay YFXX galing dito sa BP side. And Bem, alam niya na kung nasaan maglalaro dito si XX via that death cam na nakita ni Volx dito. So BP is the place to stay para sa kanya dito. Bem, what is the decision? Ipupush na ba dito yung hotel? Babalik ba siya high mid? Mukhang babalik nga siya ng high mid. C4 nakababa sa LA, pero i-risk na lang yata ni Bem na magsastay na lang siya sa B. Retake na lang siguro, pero uy, mapapa-overthink pa kaya itong si XX, pero unfortunately wala nang time para mag-reposition pa at pumunta dun sa may B. Pero ngayon si Bem, 1v1 situation, a clutchable moment para dito sa dalawa, Dito na siya. pero upper hand yung buhay na lamang etong si Bem. Pero ngayon, spotted. XX dun sa may baba, Bababa pero niyan. hindi niya agad may kita, hindi niya agad nabigay yung damage. Pero eto yung magandang positioning XX, makikita nga ba siya? Pero uy, advantage ata to kay Bem. Medyo nagpapaingay ata with the defuse, pero 1 uy, HP. pareha sila 1 HP, low HP para dito sa dalawa. Pero ayun, May with oras a pa good nga. outplay, enough yung time, at kamuntikan rin naman talaga dun sa paghulog dito ni Bem na na-calculate niya yung damage, ng fall damage. Yun na nga. Bem going down at the right time. Tamang kabog lang muna on that last player to just mess up his aim. And a perfect 1v1 para dito sa VG in order to further yung lead dito sa first half. Pero Tetsu finally punished for that peak dito sa second mid. YF having the upper hand dito sa sniper for now. Problema nga lang, Somsri, you can get the first pick. Pero kaya niya bang kumuha ng site? Ayun lang yung kailangan niyang tingnan, and the potential here is to have the vision ngayon kay QRL, pero hindi daw gagana yan dahil andun si Folex, pero nandun yung flash na makikita nga natin. Pero again, Folex trying to back up with the side of Aiden. Mas hindi nila i-expect na dalawa ngayon yan dun sa may likuran, at pwedeng masuportahan pa at pwedeng pa palalimin pa yung isang mga player dito ng Vanguard at maiipit sa base nila ang side ng Somsri. Okay. All they have to do is do the poke game. Nasa kanila naman yung control dito sa LA. Flash is gonna go through. Pero napaka-intent dito ni RS. Alam niyang merong lagi naglalaro sa loob ng CA. Pero titignan pa natin. It's not a push yet. It's not a commit just yet. Galing sa Somsri. YF peeking around the corner. Siya pa kayo una nag-peek with the pistol. Gumana naman. Pero si Aiden bumawi ng dalawa. It's a 2v2 once again, pare. 58 seconds, man. Ayun lang. CLD? CLD. Natalo doon sa gunfight na yun up against the side of RS. Pero Bem, mabilis na transition to, pero kailangan niya mas mabilis yung... Asim. Kailangan mas mabilis yung kanyang nagiging transition, pero andun si RS. So, may connector. So, ayun lang. Isang top lang. 6-2 score. Makikita natin last round kung makaka-close pa ba ng 3-round gap ang side ng Somsri, or mapapa-extend to into 4 ng Vanguard for this round. Iba talaga ang asim ni Bem at the moment. Dito sa laruan natin, CLD, nakuha na nga si YF. Nagtawag na ng kaibigan pare sa amin, halika dito. We need to take this sniper down. Kanina pa si YF nakakuha ng free peeks dito sa may hotel side natin. QRL punishing si Folex though, getting a bit too zealous dito sa A site. Pero tutulong na si Tetsubin dito sa A-long. Kailangan na tumulong, kailangan na bumack up. Kasi pwede pa rin talaga ma-fall out of placement yung mga players dito ng Somsri. Pero sabi nga ni Tetsu, ako ang bahala. Kanina ko pa binabalak yan kunin etong si QRL. At etong si OB pwede pang makuha, pero hindi nag-connect yung first shot dito ni Tetsu. Trying to get the 3-pick with a good trade on the side of Aiden. Grabe yung pag-anticipate dito ng dalawang members ng Vanguard na ready sila with a good trade. So mas maganda pa rin talaga yung number advantage ng VG. Uy, pero spotted agad dito sa high mid ng kalaban. XX getting si CLD, pero Bem 1 in return, and they know exactly kung saan naglalaro dito si XX. Prime position dito sa BP. Aiden dumilikod na naman dito sa LA. Bem peeking sa high mid. One tap all the way from HM into BP. And Vanguard, this is what their best maps look like, pare. Diyan
natin makikita pa, lalong-lalo na kung paano sila makabawi dun sa mga rounds na natalo kanina dun sa map number 1. Pero ngayon kasi, sabi ko nga kanina, kung sino makakuha ng malaking gap, they have the upper hand dito sa ating next half. Na nakita nga natin second half for this first round, makikita mo kung paano kontrolin agad ng Vanguard yung kanilang opensa, trying to get that information na rin kung sino-sino kaya yung nasa B. And let's see. Oh, CLD spotted. 1-for-1 so far. And ayan na nga, VG, the classic B-hit dito sa hotel. HM occupied as well dito ng VG. Bem spotting out si YF. Hindi man lang pinahinga dito ang sniper ng Somsri. Aiden wanting to peek pero tamang disiplina muna tayo dito sa side na VG. Tetsu the one peeking instead. Tetsu nakaalis pa somehow, some way. Bumalik pa ng TB. And all this distraction is wasting so much time dito sa C4 ng Vanguard. Aiden ang galing sa likod. Fallex nag-push na rin. And Vanguard, 8-2. Nagmamadaling tapusin yung game na to, pare. Hindi katulad kanina dun sa Black Widow na napakadikit ng laban ngayon. 8-2 score, ibang klase yung performance on the side of Vanguard. Parang mas naging capable pa ngayon sila na kayang-kaya nila agad ang side ng Somsri. Katulad dito, QRL and Bem creating a huge gap and space ulit na kung saan pwede agad sila makakommit dito sa may B side. Pero mas pipiliin nata nila yung A kasi etong si RS and XX nandun sa may vents area. Pero Aiden with the good information, isa na lang yung player dito which is XX. Mukhang magpo-fall out pa nga at bibigay ngayon. At mukhang retake pa ata yung mga players ngayon na side ng Somsri dahil YF na lang yung natitira. Yep, BL side ng VG is one of the most threatening things to go up against, especially dito sa Ankara, pare. YF na lang natitira. Nasa kabilang side siya ng mapa. Nakuha na si Fallex. Of course, it's Fallex. Dying first for the kill, pare, dito. El Classic, Fallex. Pero Aiden, classic one tap dito kay YF. And map point para sa VG. Map point and series point para sa side ng Vanguard. Last round and last crucial round rin to on the side of Somsri. Kasi wala na silang chance pa pag nanalo dito ang side ng VG for this round. Pero ngayon, Aiden and the rest of the squad ngayon ng Vanguard, nakikita natin, pinipenetrate agad nila yung mid-side, Fallex and Aiden, trying to get a good space ulit kay YF and OP. And once again, Aiden yung nagpo-pull off. Hindi si Fallex yung nagsisimula ng mga gunfights, kundi si Aiden. Siya yung nagiging bayani para sa kanilang team. And QRL, this last player ng Somsri, ano kaya ang gagawin niya in order for them to extend this game? Dahil si Fallex ngayon, nandun yung vision na nakita niya. Trying to jump pick, pero uy, dinedelay niya lang. And there we have it. One tap lang. Tapos ang laban.
Momentum nila from the start na itong tournament na to, and still ngayon ibang klase yung nagiging performance nila. Tuloy-tuloy lang yung kanilang nakukuhang magandang run for this tournament. And the day number 4, panigurado, nakangiti rin sila katulad ng R7 na parehas silang team na nakakuha ng 2 beses na 2-0 sweep for this day. So big impact yun and boost for next week, for Thursday and Friday na makikita ulit natin sila. Yeah, for sure. So Vanguard already in really good form. Maybe they're gonna be that one team na will not receive a loss at all. Dito sa Impact, they've already beaten half the teams dito sa group stage natin, and now they're gonna take a bit of time to just recoup and get ready dito sa playoffs natin, as ang ganda na ng start, man. It's really hard to stop Vanguard pag ganito na ang situation. So, yun nga, congratulations sa kanila, Somsri. Still, pretty nice try galing sa kanila dito. And ayun nga, I mean, YF, you played really good, OP played really good, XX played really good, pare, pero at the end of the day, it was Vanguard. Ibang klase rin talaga yan. And looking at the highlights, dito natin makikita the overall performance ng side ng Vanguard. Kung bakit sila nakakuha ng magandang panalo, it's all because of the team chemistry and yung mga solo pick-off na naiaambag nila kada round. Yes, nakakabawi ang side ng Somsri, pero medyo nakukulangan in terms of the punishment or in terms of the win dun sa mga bawat round na nakikita natin na napupunta sa kanila. Siyempre, yung map control din. Hindi na masyado pinapalalim pa that the side of Vanguard, kino-close agad nila yung advantage with all of the members na meron sila. And Aiden onto this game, ibang klase yung naging performance niya. Kumbaga, kung sa tingin ko, parang si Aiden ata, for me, yung ating match MVP for this one. At mukhang na-cut off na yung streak ng pagiging MVP neto ni Folex. Yeah, medyo low-key lang yung presence dito ni Aiden, not gonna lie. No? Having a bigger map is really benefiting itong si Aiden. His lurks are a lot more effective. He's also going aggressive. Kasama sa kanyang team, hindi lang siya yung lurk, no? He can also be aggressive kasama yung kanyang teammates. So, yeah, let's see. Let's see kung ano yung magiging set summary natin dito. Who benefited the most? Ayun na nga. Okay, Aiden or si Ben. Pero set MVP na tayo, pare. Ito yung problema. So, game 1 is also considered. So, baka si Ben, maybe si CLD, maybe si Folex, since he's the main character nga. Kagaya na sinabi namin. So, it's up to those three, honestly. Pero para sa akin, overall MVP for map 1 and 2, CLD, pare. Iba rin talaga yung naging factor na itong player na to. And once again, kailangan pa rin natin i-commend yung naging effort ng Somsri, kasi hindi rin biro yung naging journey nila nung map number 1 na sumubok talaga sila. But at this time, dun sa Ankara map, medyo nag-fall down yung kanilang energy or hindi sila ganon nakasabay dun sa naging transition with this map pick ng Ankara. And looking at it, titignan natin kung sino nga ba yung pinaka-tunay na MVP for the side of DG. Oh, walang iba kundi siya talaga. Siya lang talaga, Folex, all around. Alright, Folex, you have 6 MVPs at this point in sa Vanguard streak so far. So it's gonna keep on going, Folex, refusing to let go of the top frag position and also the MVP dito sa ating laruan. But still, props sa baka ibang players. CLD played really well. Ben played really well. Tetsu had his moments. And si Aiden popped off dito sa map number 2 natin. And we're gonna have the match results overall dito sa day natin. And ayun na nga. 8-10 para dito kay Somsri in the first map. Second map, 2-10. Less close. Kumbaga, dun sa set 2 biglang nagkaroon ng fall down or big difference in terms of the round secure on the side of Somsri. Kaya dun natin na-conclude that the side of Vanguard has the upper hand to secure the map number 2. Dahil yes, advantage kasi pinili rin nila ito. Pero syempre, hindi natin makakaila yung advantage rin na sana makukuha ng Somsri yung set 1 dun sa Black Widow because of the upper hand na pinili rin nila yung map na yun. And syempre, napaka-close ng naging laban na ito for this last series. But again, napaka-exciting for this day. Kasi, to be honest, lahat ng laro natin parang
2-0 sweep halos at napakaaga rin natapos lahat ng games. And we're ahead of schedule, man. Yung last series dito is supposed to be starting at 9 p.m. Pero yun nga, it's a bunch of 2-0s today. Fast games galing sa Vanguard, fast games galing sa V7. And yeah, I mean, today's match results, of course, dahil nga mabilis yung nangyari ngayon, it's all 2-0s. R7 na una against itong SBK VG against Amelion 2-0, UM2 V7 with getting or 2 maps para dito sa R7, and Vanguard against Somsri with a quick 2-0. All around 2-0 para dito sa ating mga winning teams. And once again, congratulations on the side of Reset and Vanguard. Halos sila lang rin talaga yung nakita nating nakakuha ng magandang pag-secure ng panalo. Pero syempre, better luck next time on the side of SBK, Amelion Gaming, UM2, and syempre Somsri on to this final series ng ating laban. May kita pa rin naman natin itong mga teams na to na magtatapat on to the next matchup for next week, day number 5 and day number 6. So make sure to stay tuned dito sa ating Crossfire Philippines page. Make sure to drop a follow, a like, turn on na rin yung notifications natin para alerted kayo kung merong Crossfire na magaganap dito sa ating page. Remember, Impact is every Thursday and Friday, and Masters is gonna be Saturday and Sunday, pare. So hindi pa nagtatapos yung CF action natin dito. Talagang all-out performance at all-out factor lahat na makikita natin every Thursday to Sunday. All around na makikita natin etong mga teams natin from Impact to Masters. At syempre, hindi pa rin tayo nagtatapos because this is gonna be the second week pa lang rin ng Impact. So may natitira pang third week and fourth week. At syempre, sa July, Matic, top 4 na ang makikita natin dun sa laban na yon. And road to finals din kung sino ang makikita natin mga teams. And yeah, we're already halfway. Ang bilis ng panahon, no? Halfway na tayo dito sa Impact, pare. And it's been quite the journey. Di talaga natin alam. Outside of Vanguard, no, we really don't know who's gonna get yung second to fourth spot dito sa group stage natin. So we do have the rest of the 2 weeks na para malaman nga kung sino nga ang magka-come out on top dito sa Impact. And I am excited to see exactly that. So I still don't know, man. Like, tinatry ko i-predict sa ulo ko pero wala talaga lumalabas. And for me naman, andun pa rin talaga na pwedeng makapag-contest ng second or third spot ang side ng R7 because of their win ngayong araw na ito. Pero still, ayoko rin naman ma-jinx pa yung kanilang win streak. Pero let's see the standings para syempre doon tayo mag-base kung sino-sino nga ba yung pwede pa nating i-look forward na teams for the first to fourth spot dito sa ating tournament. Ayun na nga, 4-0, round difference 39 dito sa Vanguard squad who's currently holding first place, 3-7 on second, 3-1 with the round difference of 8x solo queue. 2-1 has yet to play dito sa ating day, and of course may kita natin sila next week. Herbie Gaming Team also tied dito sa ating third place but they're fourth because of round difference. Somsri 5th, Amelion 6th, SBK 7th at Ubek Maniac 8th. And again, ayan ang ating updated bracket or updated team standing for today. And ngayon, titignan natin for next week kung sino-sino nga ba yung maglalaban-laban. And I think mukhang 4 series ulit ang ating makikita or 3 series. At ayan, 4 series ulit. Walang iba dyan ang Herbie Gaming Team up against the side of Amelion Gaming. Series number 2, X Solo Q up against the side of SBK Esports. We have Ubek Maniac GP White up against the side of Vanguard. Somsri up against the side of 3-7. And ayan ang ating magiging matchup for next week for the day number 5. Already, some really marquee matchups, pare. I'm looking forward dun sa Somsri at 3-7 and X Solo Q at SBK. HGT and Amelion would be potentially a really good fight as well. So, exciting yung makikita natin sa Impact and next week, of course. And hopefully, inaabangan nyo. And make sure to follow. And once again, we are your shoutcaster, Aaron and Sneaky Frag for the day number 4 ng CFS PH broadcast. Magkikita-kita ulit tayo sa mga susunod na ganap. Dito lamang yan sa Impact. And again,
we are now going out and kita-kits ulit tayo next week.